Здорово, здорово всем. Мы продолжаем проходить Banishers Ghost of New Eden. Значит, находимся мы в Heroes. Здесь вроде более-менее кипит жизнь. Я так понимаю, это как раз беженцы из New Eden. Так, что ты от меня хочешь? You're the governor's son, right? Yes, sir. Lamentation Haskell. Friends call me Lammy, or they would if I had any. Please, call me Lammy. I have so many questions, sir. So many questions. But I suspect this is... No, not the time. But perhaps you may help me anyway. Me? Why, if I can help, I'd be honored. Oh. Those ghost wards are quite... They are, aren't they? Conceived by Etienne Roulet, but made by my father. Do you use them as well in your line of work? Not really. I mostly talk to ghosts. I don't repel them. Of course. Still, each tool has its purpose, and these troubled times we need all the tools we can get. Magic is glorious when wielded by the righteous. You seem to know a lot about it. Oh, if only, sir, if only. I'm still... Что это было только что? Your father spoke of the pestilence. He did? Then, sir, you know as much as I do. If you have an opinion of your own, I'd be glad. Since you ask it, I believe a thing most vile assails us. An evil of origin unknown and perhaps unknowable. So the pestilence is part of the... Yes. Of course, the curse. Of course it's the curse. What else could it be? Must be hard. Is it? I don't know. I've never been anyone else's son. Hard to grow up in his shadow, I would have thought. Only if you like the attention, not me. I just want to read books and learn. People leave me alone mostly. I like that. Mostly. А что ты жалуешь, что у тебя So друзей tell нет? me, Lammy, what do you do? How do you spend your days? I assist my father, especially with the ghost wards. That keeps me very busy. When I can, I continue my research into the mysteries of life, if I can find any. Those that aren't dead have left New Eden. Who can blame them? Your father believes there is a Harrow's witch. Have you noticed anyone? I'd answer, sir, I surely would, only things being as they are, everyone is acting strange. The curse brought illness, illness brought division, division has led to strife. We could do with some healing, sir, we could. We need you to... Все понятно. Good day. Так, ладно, дальше. Что-то он... Какой-то он, блядь, тепленький пацаненок. Так, здесь заперто. Так, ты. Good day to you. I'd wish you the same if I knew your name. Ishmael Law. I have seen you in the meeting house. I have recognized the markings on your... I would have liked to have been a banisher. Все это хотели быть, но все, блядь, селяне, горожане и фермеры. Must be Tell me about folk round. a vast subject that requires... Tell me about Governor Haskell. A man like me does not get to know a man like him. He is a man of faith. We all trust him. Tell me about Lamentation. Nice boy. Very secretive. I do not understand the things he says. How about you? I've not been asked this in a long time. I am feeling a bizarre conflict between faith in the Lord and sheer unholy As a child, I met a banisher. I was impressed by the marks on his hands, the assurance in his demeanor. He made me feel safe. You do God's work, though you know it or not. Like Charles Davenport, I respected the minister a great deal. You wanted to become a banisher. I got married instead. Came to New England. Сука. Ruined everything. Просто женился, все разрушил. Да. Have you noticed by chance any strange... Our village has suffered much loss of late. Many of my neighbors have seen the disease take. They get sick.
and you never see them again. But then the mornings, in times like these, pray tell, if a person was behaving strangely. I'm sorry, but I can tell from the look in your... Watson, the shoemaker, perhaps because of illness or through the loss of his loved ones, but whatever, any Give us this day our daily bread. Our Сапожник. bread, not our ale, our bread. Do you want us to starve? I should have the yeast. You know it, Mistress Sparrow, you know it. Че, я прям могу зайти кому-то в дом и спиздить все, что хочу? Так, удачу, помню, я верю так же, как ты веришь в него. Хрень какая-то. Музыка умиротворяющая. Это вообще нормально вот так вот шароебиться по чужому дому? Так, а ну иди сюда. Good day, sir. Good day, Mistress. Lucy Barrow. Red McCraith, the Banisher. And what does an alewife look like, Mr. Banisher? She's got you there. What do you need? Ну, в принципе... 3300? У меня только недавно было 2. Я продал... Ой, купил это, у меня был Странно, ладно. Now, I happen to know that the alewife hears stories others don't. Want a story, do you? All right. Recently, I saw Phoebe Walcott. I don't know what it was, but she went into a barn, and when she came out, I've seen her repeat the deed on several occasions. Not that I'm How's life in the Harrows? When is life as sweet? Well, that depends on how you define. Sweeter ale sells better. Tell me about... Sadly, no. Короче, это... Can I ask, have you noticed anything strange lately? If you have, be sure to tell me. I'll be sure to tell you if I see anything normal. Strange is the flavour of the hour, the week, the month, and the year. Yet folks still, they're suspicious, aggressive, impatient. Perhaps they hanker for normality. I suppose it... Well, if you hear anything that... And Так, ты. Good day, Likewise, Perry Cottle, I'm the baker. I'm a Banisher. Find no ghosts here, sir, nor demons. The governor in his pot. I envy your faith, Mr. Cottle. How's that working out so far? A man can do any number of things with his life. Oh, any of a dozen reasons. I'll not bore you with all 13. That's also how old I was. He was a hard man. His wife was a pure-hearted woman. Taught me well. It's hard work, but I love it. I love... What brought you to New Eden? Were they short a bake? Elsewhere, folks backslide. Here, we know the value of our daily bread, of God's own bounty. Here, the baker is... Угу. Have you noticed anything strange lately? Changes in... Lucy Barrow goes picking plants. All furtive like she puts them in her strange concoctions. Won't tell me what's in... And where might I find the... The alewife, when she's not furtively picking herbage. Бля, да тут каждый будет сейчас клеветать, ептать, друг на друга. Чё бы дали, и как я узнаю? Тут все скрытные, все друг друга подозревают, да это же бред. Людей спрашивать, кто здесь странный. Что там такое, там дырка какая-то? А? Что за хрень, ладно. Smells even worse here. Holy shit. Походу там кто-то подгнивает уже, да? It's justice. Start anew.
sights on these people. They can't hurt us. But how could you make him kiss it again? Oh, there. Are you all right, sir? We're closed. Oh, now. Out with you. Leave. Leave. I can tell from your surly demeanour that you won't mind me asking you a couple of questions. I'm Red McCraith. I'm a banisher. I'm searching the area for evidence of witchcraft. And you, I can tell, are itching to help me. Show your shiting shapes, goose peddler. No witches here. Only myself. The governor bade me make the round. Why would he ask you that? Everyone keeps secrets, and I have a talent for uncovering them. I ain't got no secrets. I ain't done no wrong. Search me house if you don't believe me. See for yourself. Я, пожалуй, When you're воспользуюсь. done, if you're any kind of man, you'll come back here, doff your cap, apologise, then shite off and... If you're looking for someone acting strangely, I think you've found your man. Gossips for shite bags. М, A man content with his own company is never alone. Согласен. Вообще-то очень хорошо. Feels terrible, doesn't it? Госпожа Олкот, при всем уважении к вам напоминаю, что вы до сих пор не заплатили мне за ремонт обуви. Подобное всегда досадно, вы же должны понимать. Кроме того, это уже не первая издержка с вашей стороны. Возможно, вы будете добры настолько, что поутру оплатите счета, прежде чем откроете свою бутылку. Fascinating. Does each citizen have their own? What do you think? 2 of them are missing. Alexander and Ruth Watson. Family? It's ours anyway. Should have been ours since the beginning. Призраки, привет. True. Аноним записка встречи. Дорогой мистер Уотсон, отвечаю на ваше письмо о моих способностях. Отрадно знать, что у нас с вами общие интересы, и мне хотелось бы встретиться, чтобы обсудить эту тему подробнее. Мне действительно интересно узнать, насколько обширны ваши знания и умения. Однако, если это возможно, давайте встретимся в тихом уединенном месте, вдали от любителей сплетен. Я знаю, что работа художника может сколыхнуть чувство, особенно если ее неправильно поймут. Люди редко смотрят на вещи объективно, и мне бы не хотелось, чтобы профессиональный характер нашей беседы был замутнен чем-то подобным. Дорогой мистер Уотсон, хочу лично выразить вам благодарность за усердие, аккуратность, трудолюбие, которое помогает построить новое будущее для всех нас. Мастерство в коем-либо ремесле, как и вы, должны быть, знаете, как это знак праведности. Хорошо, будто и прихожане верный признак угодного Богу процветания, и это простая истина, известна всем. Угу. О, что здесь такое, блядь? Целыми прядью светлых волос внутри найденной лавки сапожник. Угу. Ты здесь спишь, а что ты здесь... This is wrong. It's... Любое письмо Кальба. Руфь, я долго думал, стоит ли вообще отправлять это письмо, ведь я представляю, как оно нас огорчит. Но я считаю, что в ваших глазах Богу утаить правду. Это все равно, что солгать. И это грех. Пусть так и было бы проще для всех нас. Александр вам не верен. Он тайно встречается с блудницами. Вот тайное и стало явно. Мне давно известно о порочности Александра. Он обаятелен и смышлен, но Бог отверг его, ведь в его душе пустил корни грех. Что бы о вас ни говорили люди, я знаю, что вы чисты, что ваша душа непорочна, светла и благочестива. Я восхищаюсь вашей красотой и чистотой вашего сердца, которая выражается в ваших словах и делах. Когда вы рядом, весь мир блекнет, и моя любовь со временем становится лишь крепче. Мой дом всегда открыт для вас, дорогая Руфь, и мое сердце тоже. Being courted by 2 brothers at once rarely ends well. Personal experience. Don't go there. Ключ от двери, от заднего прохода Калиба, так сказать. Dare brief my bond down house? Why keep it here? What's this?
It's not metal, not wood. Кость, что ли? Bone. It's bone. Lovely. Меня по башке сейчас никто не двинет. Да, нас покинул Александр Уотсон и Руф Уотсон, брат и жена сапожника Калеба Уотсона. Они трагически погибли при пожаре в доме Уотсонов и погребены в присутствии Калеба, его друзей и соседей. Руф была верной женой, и всем нам будет не хватать ее доброты и мягкости. Александр был известен своей неспокойной душой и пристрастием к выпивке. Он доставлял много неприятностей и поддался великому греху. Однако искупил свою вину, бросившись в огонь в тщетной попытке спасти жену брата. Мы молимся о том, чтобы Господь их принял. Ishmael Law said Watson lost his Александр Рот погиб, пытаясь спасти Руф, жену. Ага. wife and brother. It's ours anyway. Should have been ours. He's surely haunted, but where's the ghost? No, it's true. I think we need to talk to Caleb Watson. Давай поговорим с Келебом Уотсоном. You done enough sniffing? Hmm? Tired of the smell of your own arse? You said you had no secrets. That was a lie, am I right? Everyone has secrets. I can smell your secrets from here, mate. A pox on you. And a pox on your questions, too. You'll not take him head on. You must take your time. Outflank him. There's burned debris out back. I found bone in it. Where does it come from? You must have little business if you spend your time sifting through my rubbish. It came from the house. Probably. I read your letter to Ruth. It's clear you loved her. Will you tell the truth about Alexander's infidelity? My name is Caleb Watson. And before God and all present, I swear that the letter I wrote to Ruth was a load of shite. Lusting for his beloved Ruth, I set out to ruin Alexander's name. О, 'Cause I'm a greedy little prick. You're frank. You don't sound like you regret it, though. No, the past's the past. Dead and buried. My brother is but a lingering memory. It was terrible what happened to your wife and brother. Might have helped if you'd mentioned it. You must be grieving. Do you mind if I ask where they're buried? Shite on me shite bag brother. And shite on you too. They're both deep in the dirt up at God's Acre. And I'll speak no more of it. What's going on at God's Acre, Caleb? Shite off with your God's Acre. And good riddance. You need to tell me what happened here. Stop hiding. Nothing happened. Buried. Buried. Oh. Quiet you. And you can shite off. Taking your nothing happened with you. Так, Калеб Уотсон настроил Руф против своего брата, чтобы завоевать ее расположение. Презирали друг друга. Whatever happened, it happened at God's Acre. Побежали к... This is wrong. It's wrong, I tell you. Походу, сейчас там еще и Махач будет где-то. Так, сюда, сюда. Опа. Бля, ну мне очень нравятся побочки здесь вообще отпад. Thoughts on Caleb? You first, young man. Talking to Caleb felt like talking to a group. I'm thinking possession. Possession is plausible, but the clues are confusing. We jump to no conclusions. Instead, we gather proof. Это вот так вот они пролазят постоянно, чтобы прийти на кладбище? God's Acre? God's Acre. Перепрыгнуть тут нельзя, значит что? Кто его знает?
А, вот спуск. Все. А то думаю, не пойму, что такое, где спуск. Так, назад уже не вернуться тем же путем. Походу, мост придется опускать. А я что, как оползень, что ли, был? Что-то земля просела, а вон наш этот. Могила просела донизу. Или его там похоронили. Here we are. Let us find the graves of Alexander and Ruth, and whatever got Caleb acting so strange. Graves of Alexander. Так, ладно. That corpse has taken aim. О! О! Beat it! Нихуй. Нихуй. Leave me. Хотя я вроде нажал блок, но явно было поздно, потому что что-то меня припесосило вообще только так. Прикольно. Не ожидал. Die, you bastard! Бля, а чё? Ask for help if you need it. Ой, сука. Вот кто-то, блядь, уже могилу разрыл. Ну, блядь, люди. Someone's been doing some undertaking. In New Eden, there's much to be done. Пизду. Там какие-то вонючие ресурсики опять. Ready and waiting. Your funeral! Watch out. Spectre possession. Ну, Grey robbers. Yes. But what exactly were they stealing? что здесь вообще происходит? Ну да, не лучшее времяпрепровождение сейчас это здесь вот.
Так, ладно, I'll be back, как только опущу. Хорошо. Так, ладно, тут я был. Тут я был. Вот похоже на эту могилу, не? Watson. There's another grave beneath it. А, стоп, не понял. Руф Уотсон? О, как-то странно. Фу. Ну давай. Ready and waiting. If undertakers did this, they should find other work. I doubt there's a job on Earth that suits whatever did this. Here did lie Alexander Watson. И где он? Did Caleb take their bodies? Someone did. And he's at the top of my list. Well, they made quite the mess. Даже одеялка. Мгм. Да, это еще что за хрень? Кролик. Decoys. To distract wayward specters. To keep them away from the Watson plot, I think. Rudimentary. Someone's had a little training. Perhaps the decoys may show us the way. Follow the path. Don't get too close. We'll try. Угу. И что с ним делать? Я ж не буду его душу забирать. Надо упокоить этих. This way. More of them. Ну, походу, мне предстоит решить, чем... Look to me. That's what I was talking about when I said don't get too close. А чё ты подумаешь? Какая разница? Все равно отмудохаем всех. Так, что, у меня перезаряжено? Перезаряжено. Call on me. Что-то отмудохал пацана. Так. Хера он, блядь, как далеко забрался, Скотт. Demonology. I should have known. Demonology. Не пойду туда. Я развернусь и появятся мобы, да? Нет. What in God's green hell is this? Fight now. Talk later. О! Fancy a race? О! Where'd you go, you wee bastard? Make a run for it! Ой, я, брат. Ай. Ай.
think you could take on a ghost? Watch it. That harvester switched form. Physical to spectral. They do that. Hey! Get back here now! There's a top one. 2, 3, переход. 1, 2, 3. Ой, блядь, ой, блядь, ой, блядь. Make a run for it. 1, 2. Оп. Оп. Блять, вонючая пташка. Oh, I don't like this. Оп. Воу. I'll get you eventually. Bending the rules, are we? Раз, два, три, четыре, у ворот. Hey! Get back here now! A vicious scourge that despises the living. Vigor Mortis. 4 уровня. Упорство и дух. Мудрость. Увеличить урон от удара от Тей кулаком, да? Область действия вспышки. 57, 58. А я не могу, потому что мне не хватает этого и этого. Нихера себе. Урон. Дальность плетения. Мудрость. Мудрость. Так, отнимает примерно 14, но дает в упорство 24, да? И 20 духа. Еще я могу улучшить, оно будет еще больше давать, да? In these lands, what a surprise indeed. Shrines now, with bones. It's like Lady Blackwood's boudoir around here. A ghost left a blurred fragment of its memory. Oh there, fella. You're nasty, aren't you? Nasty, yes, but also shoddy. It's very poor work. Are you sure we didn't miss anything? With a bit of luck, we'll find what we need. Мы не нашли какой-то пергамент. Is it just me or? I felt it too. А вот пергамент. What is this? It looks like a butchered version of the ritual of Lesser Palingenesis. The ritual of that ritual? The one that brings someone back? That ritual? Yes, that ritual. Бля, я не то нажал, что ли? Now step from the shadows. I failed this one all right. Опять не то самое. Present yourself. Хоть пергамент не тратится. You losing your edge? Я немножко не понимаю, когда надо прослушать, когда... Я думаю, прямо сейчас... Сейчас с ним поговорить, а в итоге... Хрен его знает.
As flesh unto verb, as verb unto heart, as heart unto flesh. Он походу ее хотел. Is unsevered, and I shall cut it. Девку хотел, походу, воскресить. Кладбище домашних животных. You! No! No! You were not supposed to! Down, boy. Yes. Come to me, Ruth. Come to me, my love. Come back to me. Как это в него Александр, что ли, вселился? Caleb Watson invoked a ghost without a body for it to inhabit, so it took his. Caleb is no longer Caleb. Caleb is no longer Caleb. Встретив свою жену, в результате в него вселился призрак. Он владел любой женщиной. Любимой как вещью, а теперь его телом владеет брат, которого он ненавидел. Да. Is he still in there too? He used pieces of his wife and also of his brother. Ruth, Alexander, Caleb could be any combination of them in there. Let's go find out which. Бля, во болван. Прикольно. Так, хорошо. Теперь мы бежим обратно. Так, а стоит здесь осмотреться? Что вообще вот тут происходит у нас? Вот сюда. Тропинка какая-то внизу. What is lurking here? Time to work, Banisher. Time to work. Malice has been bound to this. А я могу закрыть ритуал? Нет, не могу. Да больше фермеров. А вот тут. Ну все, да, больше здесь типа нет ничего. Ну ладно, погнали. А это что такое? Как раз, наверное, фермер, да? Нужен еще один. Ну давайте, кто здесь? Did we miss a few? Серьезно?
you. Hogging all the fun. Все, успокоились. Странненько какая-то на меня нападает. Talk to That ritual, Caleb. I'm not. I suspect it's beyond me. It's not, but we agreed you won't need it. Besides, Caleb's work was poor. Your work is good. A ritual like that. Good is not a word that comes to mind. Ну что, он любил женщину. Пока он тайно мечтал о ней, его брат ее прям вот каждую ночь, наверное, чтобы она еще громче кричала, чтобы брат слышал. Hush now. All is well. Nothing but shite off. We've been to God's Acre. Quite a tale it told us. Ah, can't fog you. Alexander Watson. Long tale short, Caleb tried to bring his dead wife back. And I live here now. Занял его So комнату. many questions. Where to even start? Do both of you share Caleb's... Share? No. This house of flesh is mine. But because I am a generous man, I allow my brother to live in the cellar. We were twins. I was the rotten half, they said. But who's the rotten half now? Опять, да, вот все хорошее достается, типа, уродам всяким. Если он гнилая половинка, да, типа, а почему та вышла за него? Вот He непонятно, was да? trying to Как bring his девки wife выбирают. back. How did you end up in the mix? Caleb made a fine cobbler, a poor brother, a worse husband. А, или у них Truly хера. terrible witch. The ritual went to shite because there's something else you should know. If you don't know it already, I'm not alone. I completed the ritual. My darling Ruth is in here too. Ёпт. Caleb was no saint, but this is hellish grim. Aye, he does. And it's not like I killed him. He's alive in here somewhere. Watching me ruin his name. He can hear me now. Destroying his reputation. As I had to hear him destroy mine when he painted Всё me a правильно. fornicator. How nice. He took our love, Ruth and mine, and killed it. Now our love's reborn, and he can do naught but sit and... Caleb was a cad. С другой стороны, тоже верно. You died trying to save Ruth from a burning house. True. And where was... He was there. He stood rooted in place, frozen in fear. And then it was too late. He could do nothing but watch us burn. Caleb's name was ruined then. We're just putting the boot in. You used the ritual to bring Ruth's spirit into Love moves a soul to strange endeavors. We deserve a better life. I set myself to claiming it. I understand your anger, more so your desire. But what of Ruth's? Did you consider what she wanted? Caleb stole a life from me, but he also stole Ruth's voice. She shrank beneath him. Of course she wanted a second chance at life. I'd like to hear this from Ruth. May I please speak with her? No! We've carved ourselves up. Please, leave us alone. We need to speak to her, one way or another. If he won't tell us anything, perhaps the house Ruth died in will. Что здесь нового? You're well placed to see what goes on around here. I've made a point of keeping people away, but aye. The Haskell boy is weird. Both of them.
My brother gave him the glad hand act, and the Gaskell's opinion of himself is far too high. He dragged my name through the dirt. Shite on him, and it's... Yep. What think I of they who shunned me? Gold, Mum, I'd say. How goes the settlement with... It's going to hell in a shitting handcart. Hope they find that witch, though. Can't have witches about the place. Ну все, так, что мне надо? Alone? Hush now. Так, призрак Александра поселился в теле Калиба, чтобы быть с любимой женой Руфью, да? Хотел это... Ага. Я херею. Nothing bad will ever come to us again. Найдите сгоревший дом. Ruth and Alexander are having an affair in her husband's body. I can't find an angle with that, isn't it just plain wrong? Something feels wrong. Something about Ruth. If we find the ghost diary, we can talk to her. Бля, это Библия. Неплохо. Сила и проворство, но при этом улучшает все остальное. Попадание по врагу дает 2 очка их знания. Угу. И я могу еще раз улучшить. И тогда будет совсем хорошо. Найдите сгоревший дом. Вот он, походу. Блять, это что, их дом? Arch that burned down. The roof fell in with them inside. There's a lot of debris. A lot of debris. Так, как туда заскочить? Вот тут как-то, да? Something has me. Wards. Сука. Где эти обереги-то, блядь? Найти способ попасть в дом. На самом деле, увидев я такую картину, я бы точно подумал, что единственный, кто здесь странный, это и изгнатель, который шмаляет в деревянные ящики из ружья. Так, а здесь есть где-то пройти сзади, а? Способ попасть вовнутрь. Я не вижу этот способ пока что. Вот там проход. Beware. Wards. The ghost wards feel far away from here. Just one keeps me from manifesting. Fancy knocking it down?
Сука, да что такое? Где он? Бля, вон он. С какой стороны я его могу чпокнуть? Блять, сука, бесят. Я знаю, куда мне надо идти, я знаю, как туда попасть, но я не понимаю, как уничтожить. Wards. I'm going to need a hand here. Я бы тебе помог, но ты видишь, какая хуйня? Мне показалось, или сейчас светилось? I don't think so. Сука, 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 сука. А, да дурак. Слепой дурак. Much better. Если губернатор увидит, как я ломаю береги, меня точно признают каким-то ведьмой. Каким-то ведьмой. Block a little push. А вот эти шмотки мне больше нравятся. Такие темные, такие прям вообще классно. Три разных прохода. Поверху, понизу и по центру. Давай поверху, раз уж я двигал это. Утром на с Калибом был очередной разговор. Я вышел на прогулку, когда вернул и застал в саду Калиба. Он плакал. Он извинился, и это тоже вывело меня из себя. Он добрый, романтичный, умеет слушать, поэтому я вышел за него. Но иногда я чувствую себя неловко. Он мой муж, а я его жена. Жену нужно любить, а не молиться на нее, как на икону. А, то есть она за него, что ли, вышла? Блять. Я немного... Time must be nearby. Человеческое сердце, когда-то бившееся в груди Руф Уотсон. Of course. Ruth's heart, but... Красивые, сделаны вручную иллюстрированные в справочниках птицах Нью-Иден, содержащие также перья изображения птиц. This work shows real sensitivity. Caleb? Maybe. Not Alexander. I suspect we've just learned a little about Ruth. You! What do you have there? Пошел ты. Бля, я с той стороны еще не был. Там сундук. Stop right there, you rank. You buried Ruth's heart in the ashes of the house that killed her. You, a ghost, went digging in the ashes of a dead woman's house. You're ill-positioned to call me odd. Don't think I haven't felt your presence before. Stow your tongue while I speak with Ruth. Ruth, can you hear me? Can you speak? Fuck off and die. I'm in charge here. No. I hear you. I'm Antea Duarte. We're here to help. I'm glad. Please, end this nightmare. Help me. Go to hell in a bag of shite. We're fine, and you have not the right, you hear?
You've not the right. Призрак держит в плену в теле Калеба. Так вот что мне сейчас надо? Призыв, да, устроить? Her heart! Give it back! He can foolish. No more does he silence me. We may speak. Help me. Кто обучил Калебу ритуалу? Who taught Caleb the resurrection ritual? To say it was taught would mean he'd learned it. He read it off a page. As a sorcerer, Caleb makes a fine cobbler. The thing about Caleb, he was a good listener. As he worked, the Haskell boy for one. As Caleb pinned the governor's shoes, young Lammy would talk magic. Wait, Lammy Haskell gave Kate. After Lammy mentioned the ritual, Caleb became obsessed with it. He begged. Caleb was intent on dark work. Lammy furnished written instructions. Caleb's letter changed your life. He tore me in two. I loved Любил Alexander, Александра, но хотел выйти but I замуж deserved to marry a man who за would be верного и true. выбрал... Caleb Oh, seemed шлюха. decent. I believed he loved me. I thought I'd married the better brother, but I'd married a liar. A liar and a devil. And yet, not even he deserves this. How did Caleb treat you? With adoration. I was an idol. He was the sculptor and I was the statue. Smiling down, unmoving from my pedestal with nothing. Now I'm sewn into a festering sack with the quivering remnants of my husband and the angry ghost. Ruth, your husband Caleb's botched resurrection ritual brought you back, but allowed his... Once we deal with the Watson brothers, you shall be free to ascend. Do what you must. I'll No! We can Look at you. You're counterfeit, a sham of a thing. Caleb lied and stole your love. But when the time was right, you lied and stole his body. We're ending this nonsense. Вынести приговор Калебу. Изгнать Александра. Помочь вознестись Александру. Я думаю, надо... Калебу. Вознесению Антей. Ну что, изгнать, наверное, Александра, да? Я не знаю, как правильно поступить. Блять, ну как правильно? Обеспокоен странным поведением Калеба. Так, Ред снова поговорил после того. Хотел владеть любимой женой как вещью, а теперь его тело владеет брат, которого он ненавидел. Призрак Александр держит в плену. По идее, он вроде был бы верный, просто этот его оклеветал, но он очень злобный. И вот что лучше, помочь вознестись или изгнать? Изгнать это слишком жестоко, он вроде бы не такой уж и плохой. Тем более она его любила. По-моему, вознестись Александру. Alexander, you were wronged, but Ruth owes you not. Not her life, nor her death. I'm not my brother. I am the man who runs into the burning house. Ruth owes us nothing. But my love is true and his is not. Your love is not measured by what you win. It's measured by what you're willing to let go. I'm sorry, Ruth. You deserved better. Better than him.
better than me. Send me away, Banisher. Let the devil stoke the flames of hell for me, and we'll see if I burn. Take your head out your arse, you're not that important. Right, hold still, both of you. Let me pry you all apart. Farewell. Are they gone? Am I speaking with the cobbler, Caleb Watson? I think... yes, that's me. You're not entirely innocent, though. If you'll permit the unfortunate expression. You were in it too. I am an imperfect man. My brother was a bastard. I too am an imperfect man. I have mercy and patience in limited supply. Let's not test those limits further, eh? Так, бля, вот ты ублюдок, мать твою. Чё, плохо тебя? Блевать тянет? I mean, we've seen some horrors, but that... This is the work. You're right. There's nothing I'd rather be doing. Классно. That was something. Don't take it to heart. Their choices are not your business. Our choices are my business. And their consequences too. Don't waver. We could win a battle, but we can't win the war. Nobody should conquer death. And we don't want to pay the price of trying. Aye. I hear you. Good. Now, let's see what Lammy Haskell has to say about raising spirits from the dead. Лэми, мой мальчик. Так, надо поговорить с его папашкой. Прежде чем поговорить с папашкой, я бы хотел немножечко, так сказать, проверить, не скрывает ли чего-нибудь ценного. Зарежу. Governor, May I help you, Mr. McCraith? I have to admit, this is an unusual case. Yes, but have you solved it? I believe so. But the culprit was not responsible for the plague. At least not directly. Have you found the witch or have you not? Someone here has been dabbling in some dark magic. I have the name. So, what are you waiting for? I have the name. I don't have the full picture. When I do, I'll act. Come, you have the name. You have the proof. The matter is simple, is it not? Not exactly. The name is Lamentation Haskell. No, it can't be. My son is studious. Curious, too curious at times, perhaps. But he does not have a bad bone in his heart. He showed Caleb Watson a ritual. The cobbler used it and became possessed. Even if true, it would only mean my son was exposed to corruption. It happened before. Bring me proof, Banisher. Find the real source of evil. I'll get it. I must find your son, Governor. His interests take him hither and thither. If he isn't here, he's been sprucing up one of the abandoned houses there. I ordered them emptied when the sickness hit. Here, take the gate, go there. See for yourself. You're wrong about it. Needless to say that I count, of course, on your discretion.
В смысле? Это так намекнул, что я должен быть на твоей стороне? Хрена с два. We'll bring him the proof he wants. Так, ну If на the этом boy мы, is наверное, guilty, серию his father may not be able to protect him. закончим. Сейчас прокачаемся. Так, что у нас здесь? У нас здесь... Ага, сущность можно качнуть. Если шкала знаний заполнена, вспышка наносит за больше урона, хоть все очки изгнания. Уничтожение врага манифестации становится 7% максимального здоровья. А ну-ка. А вот тут что? У попадания 20%. Ждая врага вспышки. Вот хочу вот это. Парирование, антенность, удар, когнность, устойчивость. Выполнять шкалу знания. Выстрел уязвимый. Выполнять шкалу выстрел уязвимый. Наносит 50% меньше урона. Нет, я точно не хочу. Да, теперь, пожалуй... Что мы можем прокачать? А мы это качали, да? А, я решил не... На вспышку, типа, не делать упор. Ладно. Вот на это я сделаю упор. Элитный самоцвет и мех. Много меха. Блять. Мне нравится, как проходит у нас магнетит. Прокачка. То есть довольно прям бодренько идем. Надо больше элитных самоцветов. А элитные самоцветы, походу, по-моему, даются за как раз зачистку этих мест скопления, или как их называется. Вот. Ну что, это было неплохо, прям очень хорошо. Сейчас мы в следующей серии, видимо, будем вводить на чистую воду губернатора и его сынишку. И дальше двигаться по сюжету. На этом я с вами прощаюсь. Кстати, не скучайте и увидимся в новых видео. Пока-пока.